Shwari. Kama kawa. Udi. Naona mnalipiga hapo. Bwana. Ila Maele nimemuona wazee. Maele ndo nani bwana wewe bwana? Mchezaji naye huyo sasa. Mzee wa kutetema. Tulie story zako bwana hapa Maele. Mshikaji anajua yule lakini hapo hamna timu hapo. Jana leo analala leo. Ngoja tu kidogo. Oi wazee sema nini? Ya niingie hivi mara moja. Bwana mapema sana. Unaelewa mishe nyingi. Umewahi sana mwanangu. Mishe nyingi wazee. Nadhani baadaye nitajiuka jioni Basi hamna noma kaka. Sawa kaka. Si tupo bwana. Fresh. Mbona mshikaji akai kijiweni sasa hivi vipi? Mwenyewe simuelewi kabisa. Sino sana mwanangu, alipoanza alivotoboa basi tu yani. Ndio hivyo sasa. Tena anajikuta mtu fulani status sana. Ila so fresh bwana. Wasema nini mwanangu? Mimi jamaa lazima nimchane. Lazima nimchane, haiwezekani bwana. Mambo gani haya anafanya? Hamna bwana, acha kila msaidia na maisha yake. Love all your ways, love all your flaws, love all your moments when you don't know who you are. Love when you're lost, trying to follow stars. Love with all you got, even on days when loving you is hard, yeah. Love you with all your scars and your heartache. Love you in all those times that you lost your mind. Love you on those I don't know where to start days. Even though on days like that it's always hard to find. Hey, love you when you're so. Don't ever forget to love you when they don't. Yeah, baby you should know. Hakika utawahi. Mwanangu mimi alikuwa nakutafuta mwanangu. Nilikuwa nakutafuta kwa sababu naona siku ile jana umekuja pale. Maskani nini umesepa tu mwanangu. Unajua? Nikasema jamaa vipi au kwa vile umesha kidogo nini umesha nani hela nini ndio na tusahau bwana. Hamna kaka, sio kwamba sijui hela au nini. Hapana, unajua maisha bila connection siku hizi ni uongo, umeona? So yani unaponiona kijiweni mara moja pale nakuja natembea, sio kwamba labda najikuta keki au nini. Just najaribu kuangalia na maisha yangu ya future baadaye. Sasa nikiwa kijiweni pale kila siku yani story ni zile zibadiliki. Ukiangalia na sisi wenyewe uwezo wetu umelingana kimawazo, kiuchumi. Kwa hiyo tunakosa kubadilishana mbinu mpya za maisha. Kwa hiyo yani hata wewe mimi nakushauri, yani sio kwamba wakatae washikaji, yani ushauri kama hivi, yani connection. Yani utafuta watu ambao angalau wana kitu fulani ambacho ukiwa nao, yani ukiwa nao karibu nini, una uhakika wa kupata kitu fulani ambacho kinakufanya wewe kwenye maisha yako angalau kunakuwa na mwangaza fulani. Umeona? Sio kama unakataa washikaji, maisha siwezi. Hapo sasa nimekuelewa kidogo au nimekuelewa. Ndio maana pale umekuja tu hujakata dakika 2-3 kaondoka. Mimi ngajua labda mshikaji nini kwa vile ushapata vihela tayari. Vihela wapi? Hamna. Basi mimi nikamwambia mshikaji wa mashikaji pale nikamwambia wewe, mimi nikikutana na jamaa lazima nimpange, haiwezekani mshikaji aje pale mbona na nini zako. Sorry bana, unajua hiyo fresh, yani maisha ndo yanapotaka kwamba leo unatakiwa uwe hivi. Ila kuna maisha baada ya leo sasa. Umeona?
Bwana mimi sikupotezee muda bwana, ngoja nikuache uendelee kupiga pili. Kuna zunguka hapo kuna 25. Tunaingiza vitu vipya na leo. When you go through changes, we love you the same.